Hi everyone, welcome to yet another video of Academy. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഇത് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺട്സ്. സോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ, ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ, kindly subscribe and നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ അസിസ്റ്റൻസ് കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ just contact us. So let's begin the topic. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂളിലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ റീഡൽ ലെക്ചർ ആണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്തു, റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ്. സോ ഇത് സ്പീക്കിംഗിലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റീഡൽ ലെക്ചർ? റീഡൽ ലെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ക്, പിന്നെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് റീഡൽ ലെക്ചർ എന്നൊക്കെ കുറെ ഡൗട്ട്സ് അതായത് റീഡൽ ലെക്ചറിന് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കാണും. സോ റീഡൽ ലെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് you will get an audio of 40 to 90 seconds long, and ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ you will get an exam replaceable notepad and marker കിട്ടും. With that, start taking notes. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോട്ട്സ് എടുത്ത് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡിയോ വിൽ ഫിനിഷ്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺസ് അതായത് ഓഡിയോ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് 10 seconds പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. വൺസ് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതൊരു വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റീഡൽ ലെക്ചർ ആയാലും ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ്. നമ്മളിതിപ്പം എല്ലാം അതേപോലെ എടുത്ത് പറയണം എന്നല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബിഗിൻ ചെയ്ത് ആ ഫുൾ സെന്റൻസ് അതേപോലെ പറയണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കീവേഡ്സ്. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പിക്, ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്, മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താണ് അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നൗൺ. സോ അങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. മിനിമം 15 കീവേഡ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലുവന്റ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും 15 വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അഥവാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലെങ്ത് ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് കീവേഡ്സേ ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. യെസ് യു ക്യാൻ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it is എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ലെക്ചർ നമുക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും ചോദിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് 1 to 2. ഇതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ ടുവേർഡ്സ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. സോ നമ്മൾ റീഡ് ലെക്ചർ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ മാർക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് മാത്രമല്ല marks for listening also, and it is assessed on 3 parameters. First is fluency, second is pronunciation, third one is content. So all will get each parameters will get 5 marks, so total 15 marks. So here comes the question: how to maintain fluency? എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലുവൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? First thing, speak in a natural way, standard way. ഒരു റഷ് ചെയ്യാതെ, ഒത്തിരി സ്ലോ ഡൗണും ചെയ്യാതെ, ഹെസിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കറക്റ്റിംഗ് ദ സെൽഫ് കറക്ഷൻസ്, സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്പീഡില് നമ്മൾ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്ലുവൻസിക്ക് 5 മാർക്ക് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പേര് അവർ പറയുന്നത് അതേ സെയിം ആക്സെന്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത്? ഹൗ യു നാച്ചുറലി പ്രൊനൗൺസ്, ഹൗ യു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് വെരി നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് കോണ്ടന്റ്. കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കീവേഡ്സ് ആണ് കോണ്ടന്റ്. ട്രൈ കളക്ടിങ് 15 കീവേഡ്സ്, മിനിമം ഓഫ് 15 കീവേഡ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കീവേഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് മീനിങ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെ ആ ഒരു കീവേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന് കീവേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സോ ദീസ് ആർ ദി 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ. ഈ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ, അതായത് മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കോണ്ടന്റ്. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം, ആൻഡ് വിത്ത് ദി കീവേഡ്സ് യു കളക്ട് ഫ്രം ദി ഓഡിയോ. സോ ഇതാണ് റീറ്റൻ ലെക്ചർ. നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യും. ആ നോട്ട്സ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നോട്ട് പാഡിലും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ക്ലിയർ
നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ വൺസ് നമ്മൾ ഓഡിയോ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് വേർഡാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് നീറ്റ്ലി, ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വായിച്ച് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇതിന് എങ്ങനെയാണത് വായിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കീവേഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക, യൂസ് ദി ടെംപ്ലേറ്റ്. ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ സെന്റൻസ് ബൈ ആഡിങ് in addition furthermore moreover ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഫ്രെയിം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഒരു ഫിക്സഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് വെക്കുക. റീറ്റൽ ലെക്ചർ ആയാലും ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ആയാലും കീപ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ, തേർഡ് സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് സെന്റൻസിൽ ഇടുക. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത കീവേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത 3 കീവേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, മെയിൻ ടോപ്പിക്. അത് ഫസ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദ lecture was talking about. അല്ലെങ്കിൽ the lecture gives information about this. ഏതാണ് ടോപ്പിക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he also added that എന്തൊക്കെയാണ്. സോ അവിടെ 3 keywords. In addition he also added this and this. അത് അടുത്ത keywords. Moreover, സോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കീവേഡ്സ്. അങ്ങനെ 3 കീവേഡ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് you can conclude by saying that overall the lecture was very informative എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ കീവേഡ്സ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട 3 കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ നമ്മൾ 15 കീവേഡ്സ് കഴിയും. സോ ഇതിൽ എത്ര നേരമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? 40 സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്. 40 സെക്കൻഡ്സ് സംസാരിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഫോർ 25 സെക്കൻഡ്സ്. 25 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ you will get 5 influencing. ഒത്തിരി 40 സെക്കൻഡ്സ് വരെ നമ്മളിത് നീട്ടി സംസാരിച്ചാൽ മാർക്ക് കൂടുമോന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഫോർ 25 സെക്കൻഡ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ retell lecture. As of now, I'm just going to share my screen with you to show എങ്ങനെയാണ് retell lecture appear ആവുന്ന സ്ക്രീനിൽ. Preparation time എങ്ങനെയാണ്, how you prepare. ഇതാണ് just ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തരാം. So I'm just going to share my screen and show how a retell lecture will look like. Okay. See, this is how a retell lecture will look. You can see, you will hear a lecture. The instructions say, after listening to the lecture, in 10 seconds, please speak into the microphone and retell what you have just heard from the lecture in your own words. You will have 40 seconds to give the response. But a 40 seconds response, just give the response for 25 seconds. That is very much enough. Make sure write at least 15 keywords in retell lecture. Collect the keywords. The first, listen to the topic, what this lecture is talking about. The main topic is that. Then important keywords. It can be now anything. So I collect it. Then just start speaking. So I'm just gonna try one of this. Okay, fine. So I'm just gonna click, the audio will play, and I have a notebook with me, okay, to write the words. So just give it a try. So yes. First, let's talk about how smell works. From coffee to stinky trash, the substances around us give off volatiles, which you can think of as tiny smell molecules. We breathe in these smell molecules, which then stimulate the olfactory sensory neurons that sit high in the nose. Each of these neurons contains an odor receptor on its surface. Once the odor receptors are triggered by these smell molecules, the neurons send information about them to the brain. Here's what I think is so cool. The brain not only categorizes that information as a particular odor, it may also begin to associate feelings like pleasure or disgust and other moods and emotions with that odor for future reference. For example, you sniff bacon. You eat it, your taste buds get salt, and then your body gets a whack of fat, which is an energy source. So the brain loves it and attaches a positive label to it. The next time you smell bacon, a sensation associated with pleasure arises. So I've done this little word, so I'm just going to speak. The lecture gives information about how the smell works in the coffee substances.
She also added that the small molecule stimulates and contains the oral receptors. Moreover, he added that the triggered neurons will give information about the feelings, therefore, which pleasures, the future, and the taste buds. She also added regarding the energy source about the flavor. Finally, the lecture was very informative. So once you're done, just click and submit. Okay. So we'll see. See, 5 content, 5 oral fluency, and 5 for pronunciation. This is how you have to do your Retell lecture. Just write. Clear right. Just clear right words. So it can be easy to read. And with the template, okay, just speak and give submit and go for the next question. Don't wait for the second image tablet. Just submit and go for the next question. So ഇങ്ങനെയാണ് Retell lecture ചെയ്യേണ്ടത്. So ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് how you get 5 out of 5 all this concept practice ചെയ്യാം. Just practice 3 to 4 Retell lecture daily. Daily basis 3 to 4 Retell lecture practice ചെയ്താൽ തന്നെ it's enough. So ആ template വെക്കുക, then collect the keywords and just start speaking. Don't look for grammar and don't look for the meaning and don't look for the vocabulary and don't look for the sentence structure. So നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Keywords വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് we speak in a fluent or in a natural or in a standard speed നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ you will get a full score in your Retell lecture, which contributes marks towards speaking and also to the listening. Okay, so this is how you have to practice your Retell lecture with the template. Just write down the keywords what you have heard. Topic, നമ്മൾ ആദ്യം ടോപ്പിക് കേൾക്കുക, ടോപ്പിക് എന്താണ് she's talking about ഇത് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കീവേഡ്സ് മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക. അതാ നമുക്കിപ്പോ കുറഞ്ഞു പോയാൽ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കുറഞ്ഞു പോയി ഇച്ചിരി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ യു കെൻ റിപ്പീറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കീവേഡ്സ് തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. പക്ഷെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. ആസ് എ സൈഡ് ഇപ്പം ഹി ഓർ ഷീ നമുക്കിപ്പം ആരാണ് ലെക്ചർ തരുന്നത്, നമ്മളിപ്പം അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഒരു ഷീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗെറ്റ് മാർക്സ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഹി ഓൾസോ ആഡഡ് ഇൻ അഡീഷൻ, മോറോവർ ഹി ഓൾസോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ use this template. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, ഗ്രാമർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, പക്ഷെ കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഹൗ യു സ്പീക്ക് ഫ്ലുവന്റ്ലി മാത്രമാണ് Retell lecture ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ലെക്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളത് കേൾക്കുന്നതിൽ കീവേഡ്സ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കീവേഡ്സ്, വിത്ത് ദ കീവേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, നോട്ട് 3 minutes മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ നമ്മൾ 40 seconds വരെ സംസാരിക്കണം. So the main tips that you want to make sure with the Retell lecture is listen to the audio, then take down the notes clearly. Okay, then speak for around 25 seconds. 20 to 25 seconds is സംസാരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ less keywords ആയാലും just you can start speaking the same word. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-2 words വെച്ചിട്ട് തന്നെ you can't repeat. At least collect 10 words. 10 words എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വേർഡ് പിന്നെ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 5th word അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് you can speak. And don't speak the keywords which you are not sure about. Keywords എഴുതി പക്ഷെ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും what you have to do, നമ്മൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും, പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലുവൻസി പോകും. അങ്ങനെ ഫ്ലുവൻസി പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കോണ്ടന്റ് ആ സൈഡിൽ നീക്കണം. സോ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന, അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കീവേഡ്സ്, അതായത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കീവേഡ്സ് ഏതാണോ അത്. ഇപ്പൊ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഏതായാലും ഒരു വേർഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, നമ്മളത് എഴുതി കാണും. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ഡോണ്ട് യൂസ് ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വിൽ ഗെറ്റ് മെസ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതായത് കോണ്ടന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയത്തില്ല, സെൽഫ് കറക്ഷൻ ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻസ് വരും. സോ just avoid doing that. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ Retell lecture ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. So yes, I think the video was very helpful, and if you still have any doubts regarding this, we are providing online coaching, and if you want any help, just contact us.
and provide a contact number. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കീവേഡ്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ അറിയില്ല, ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്, ലൈക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് സംസാരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് യു വെന്റ് റോങ്, എവിടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്, എവിടാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത്. സോ ട്രൈ ടു ഫിക്സ് ദിസ് ഇഷ്യൂസ്. Okay, so yes, I'm gonna just park it here. So we'll see in the next video. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. So if you haven't subscribed to this channel, kindly subscribe. And that's it for today. See you. Thank you.